Yes, hey guys, nizeye ko mumeze neza cyane. Today tugiye gukomeza nyine kuri ya topic yo kuvuga kuri rate of reaction. Ubushize twarebye nyine ubushize twarebye kuri factors that affect the rate of reaction. Noneho ubu ngubu tukaba tugiye kureba kuri rate laws and measurement. Noneho tugiye gufata bya bintu twavugaga as calculation as theories, how the temperature affect the rate of reaction, uh, how the concentration of reacting species affect the concentration. Ibyo byose tuze kubihuriza hamwe, then we get the measurements dukeneye kumenya kugira ngo tuvuge about the rate n'amarows atandukanye tugira mu kumeasuringa rate of reaction. So mbere na mbere rero turatangira with what we call collision theory. Collision theory, ubundi reactants nyine zikeneye gukollidinga cyangwa se zikeneye guhura kugira ngo nyine habashe kuba habaho reaction. Kugira ngo reaction ibashe kuba yakunda bisaba yuko the reacting species, ubundi kuvuga molecules cyangwa se atoms, zigomba zigahura with each other, hanyuma mu guhura bikaza gutuma habaho the formation of products. So the formation of products rero ishobora kuba, ariko ntabwo uko collision yose ibaye ntabwo ariko nyine reaction iba. Habaho igihe dukenera yuko the molecules, ubwo ndi kuvuga molecules cyangwa se atoms cyangwa se reacting species zikorayidinga ariko in an effective way. Ni ukuvuga ngo rero iyo habayeho effective collision nibwo tuvuga yuko hashobora kubaho favoring of reaction. So according to the collision theory rero ibyo ngibyo bisobanura collision and how products how reactants zikeneye guhura cyangwa se zikeneye gukorendinga kugira ngo habeho reaction, niyo twita the collision theory. According to the collision theory, a chemical reaction takes place due to the effective collisions of reacting molecules for an effective effective collision ishobora kubaho tukavuga ngo iri effective. Ngo ni igihe nyine hariho formation of products. Rero kugira ngo effective collision ibashe kuba the effective collision ibashe kuba, bisaba yuko the reactants zigomba kuba zifite good orientation. Bisaba yuko reactants zigomba kuba ziri well oriented, sibyo? For an effective collision to happen, a reactant species must be oriented in a space correctly to facilitate the breaking of bonds and the formation of new ones, sibyo? Ni ukuvuga ngo kugira ngo habeho effective collision bisaba yuko reacting species ziba ziri well, sibyo? Cyangwa se ziba ziri well oriented, noneho iyo orientation ikaza kuba yatanga facilitation mu kubreakinga ndetse no guforminga new bonds. So molecules rero which do not participate in effective collisions do not favor the reaction. Ni ukuvuga ngo molecules ubwo zitari well oriented bituma zidakora effective collision. Ibyo ngibyo nyine bigahita biteza yuko the reaction ntabwo yaba favored muri icyo gihe. So during a chemical reaction, species that collide must possess also a minimum kinetic energy. Ni ukuvuga ngo muri chemical reaction molecules zihura cyangwa se molecules zikorayidinga zigomba kuba zifite iki? Zigomba kuba zifite activation energy, sibyo? Cyangwa se the minimum kinetic energy ariyo twita activation energy. Iyo kinetic energy cyangwa se activation energy itagezweho ntabwo chemical reaction yakunda. So the activation energy rero iravaringa bitewe n'ubwoko bwa reaction turiho turakora. Ushobora kuba uri gukora reaction ikenera activation energy call it A, uri gukora indi reaction ikenera activation energy call it B. So izo activation energy ziba zigize gute zitandukanye bitewe n'ubwoko bwa reaction. So therefore the fewer molecules we have sufficient energy to undergo an effective collision. Ni ukuvuga ngo kubera yuko uko molecules zose zihari ntabwo ariko nyine zose zifite ubushobozi bwo gukorayidinga effectively. So izifite ubushobozi kenshi nyine usanga ari zikeya, ariko bishoboka nyine sometimes ziraboneka the reaction irakunda. So therefore the rate of reaction depends on activation energy.
rate of reaction iradependinga kuri activation energy ihari niyo iri buze kuba like a dependency for reaction. So rero before the reaction to take place, bond AA and bond BB process the activation energy. Ni ukuvuga ngo dukeneye minimum kinetic energy to break this kind of bond, ubwo kuri A ndetse no kuri B. So that is required for breaking their bonds in order to form new compound. Yego ibyo nibyo twavugaga, ni ukuvuga ngo the activation energy ku ma reactant it's the minimum kinetic energy cyangwa se the minimum energy required to break the bond of the reactants. So the energy changes rero that occur during chemical reaction, ni ukuvuga ngo change in energy ishobora kuba bitewe na chemical reaction ni nk'iyi ngiyi. How the extent of reaction iri kuba going reaction kugira ngo ama reactants abashe guhindukamo products bikeneye yuko tuyasuplyingaho with a kind of energy ariyo twita activation energy. Vuga ngo dukeneye kuyihereza energy runaka ariyo twise activation energy. So rero the products zizaza kuba formed of course zizaba zifite fewer energy ugereranyije na reactants, ariko murebye kuri no energy profile tubona yuko the energy profile hano ari iki, ari energy profile diagram hano biragaragara ko ari iki, ari for exothermic reaction, sibyo? Exothermic reaction niyo iriho iraduhereza that kind of profile. Twebwe hariya baduhariye exothermic gusa, ariko dushobora kugira gute, dushobora natwe kwerekana endothermic, sibyo? Endothermic yo yego naho dukenera yes, endothermic dukenera iki? Dukenera naho activation energy, sibyo? Ariko the energy hano ndabona ari gatoya, yes, dukenera naho activation energy, ariko energy tuba dufite iba iri ntoya, sibyo? Energy ya reactants iri ntoya ugereranyije na energy y'ama products, sibyo? Kubera yuko muri endothermic dukenera ku absorbinga energy, reactants is absorbing energy, so iyo absorbinze energy bituma ziforminga products nyine zifite energy nyinshi kurusha reactants. Same thing n'ama reactants muri exothermic bafite too much energy, hanyuma akareleasing kind of energy bigatuma producing products zifite energy iri ntoya ugereranyije n'ama reactants. So twebwe rero energy profile hano baduhaye mu gitabo, urabona ko baduhaye energy profile ya exothermic reaction. Exothermic reaction niyo bari baduhaye. Rero endothermic reaction yo imeze kuriya, kandi it makes sense kumva yuko reactants ziba zifite energy nto ugereranyije na products. So rero the activation energy is the minimum energy required to initiate reaction. Of course nka buriya ufashe umwambi ukawucana ku giti uba utanze activation energy iri butumwe icyo giti kibasha kureactinga with oxygen in the air, sibyo? Vuga ngo wowe niba wicanira uriya mwambi uraba utanze activation energy, uraba utanze the minimum kinetic energy to the molecules zibashe gucolliding with oxygen around, noneho hahita hatangira kubaho the reaction with the wood, cyangwa se the reaction of oxygen and the wood muri air. So activation energy rero aba ari energy ya nyuma na nyuma ikeneye kugira ngo reaction ibe yatangira. So rero only colliding molecules with greater than or equal, uvuga ngo ama molecules acolliding afite energy ingana na activation energy cyangwa se nayiruseho niyo abasha kwinvolvinga muri reaction, sibyo? Naho izindi molecules zifite energy iri munsi molecules zifite energy iri munsi ya kinetic ya activation energy zo ntabwo zibasha kwinvolvinga muri iki muri reaction, cyangwa se ntabwo zibasha kuridinga kuri chemical reaction. Buriya hano wibuke yuko impamvu nuko the molecules cyangwa se this small microscopic species zikenera kumuvinga around, they are not at rest, ziramuvinga kenshi, so their movement rero requiringa colliding, of course uko zimuvinga they collide, so that colliding niyo iridinga kuri reaction, ariko provided that hari condition ebyiri, provided yuko ziri muri good orientation, sibyo? Hanyuma zifite minimum kinetic energy twita activation energy, hanyuma bikaba aribwo byaturidingira cyangwa se byaduhereza chemical reaction. So when two reactant molecules approach one another, their velocity will be slowed down due to the repulsion between their electron clouds. However, if the kinetic energy of the colliding molecules is high, they can overcome the repulsion force and approach one another
leading to the formation of products by merging. Uvuga ngo formation of products turabizi ko n'ubundi idependinga kuri ki, idependinga ku ma electrons, sibyo? So rero ntuza kondisiyo cyangwa se summary, niba ariko bivuga twabivuga, conditions zikenewe kugira ngo ama molecules cyangwa se for a chemical reaction ibe, tugendeye kuri collision theory, ni izi ebyiri. Ni ukuvuga ngo reactant must collide, iyo niyo kondisiyo ya mbere, sibyo? Kugira ngo nyine reaction ibashe kuba, icya mbere ni uko ama reactants agomba ku colliding. Colliding ni nko gukubitana, guhura, sibyo? Hitting one another. Collision, wenda nkweretse collision urebeye ku ifoto, uvuga ngo ntabwo reaction yaba sorry, internet. So ntago reaction yaba hatabayeho ko ama products n'ama reactants agira gute, akora colliding. The collision z'ama products niyo iri bugire gute, iri butume reaction. Urabona, you can see how molecules how like cars colliding this way, guhitinga rero ni nako molecules zigira gute, nako molecules zikubitana cyangwa se zimitinga each other, hanyuma that collision niyo ituviramo iki, ituviramo formation of products, hence occurrence of chemical reaction. So rero no reaction is observed if there are no collisions between reactant molecules. Nta ma reaction namwe abasha kuboneka igihe nyine nta collision n'imwe igaragaye hagati y'ama compounds abiri ari kugira gute, ari gukora colliding. So the molecules rero, ikindi cya kabiri, condition nyine nizo eshatu, ariko twari twanazivuzeho. Hagomba kubaho reaction, hagomba kubaho collision, hakaba hagomba kubaho iki, hakaba hagomba ko ama colliding species cyangwa se colliding molecules agomba kuba afite minimum kinetic energy, ariyo twita activation energy, sibyo? Uvuga ngo molecules must have sufficient energy cyangwa se activation energy to initiate the reaction. Iyo ni condition ya kabiri. Hanyuma condition ya gatatu, molecules must have proper orientation. Molecules zigomba kuba zifite proper orientation. Orientation nyine ni position in space, sibyo? Unless the reactant particles possess the orientation, this orientation, when they collide, the collision will not be an effective one. Uvuga ngo ama reactants ari muri collision, mu gukollidinga kwayo ntabwo agira gute, ntabwo azigera aba effective mu gihe ari muri bad orientation. So bisaba yuko n'ama particles agomba kuba ari oriented mu buryo bwiza, ari ahantu heza, ku buryo nyine abasha gukora a good orientation between themselves, hanyuma bikaba byatubyarira effective collision. So noneho rero, what is the speed of reaction and the theory of collision? Uvuga ngo speed of reaction ndetse tukagendera no kuri theory of collision. Ni ukuvuga ngo the activation energy dukenera, twabonye yuko muri buri reaction irahinduka, ntabwo ari imwe ku reaction yose, iradependinga na kind of reaction dufite. So rero activation energy depends on the nature of chemical bonds. Ama bonds ahari niyo azagena the kind of activation energy tuzakenera, sibyo? Yes. Noneho which are broken during the reaction, ni ukuvuga ngo izo bonds ziba broken mu gihe reaction iri kuba, birumvikana. The stronger the bonds, uko bonds zikomera, the greater is the activation energy. Uko bonds ziba zinini niko activation energy nayo iba nini, sibyo? So for an elementary reaction, the collision theory shows that speed cyangwa se rate of reaction, uvuga ngo the speed of reaction cyangwa se rate of reaction itangwa n'iki? Itangwa na multiplication cyangwa se na product y'izi values. Ni ukuvuga ngo R cyangwa se the rate of reaction cyangwa se the speed of reaction ingana na ki? The fraction of molecules having kinetic energy that can cause a reaction. Ni ukuvuga ngo turafata umubare w'ama molecules afite activation energy, sibyo?
umubare w'amamolecules afite activation energy ihagije, hanyuma udivije umubare w'amamolecules yose muri rusange. Suppose niba dufite wenda molecules eshanu, noneho muri molecules eshanu hakaba hari molecules ebyiri zifite activation energy ihagije, nyine birumvikana zifite minimum kinetic energy, rero twita activation energy for reaction, hanyuma wenda izindi eshatu zikaba zitayifite. Ubwo icyo gihe F tuzaba dufite azaba ari iki? Ariyo kabiri, ubwo ni umubare w'amamolecules afite minimum kinetic energy, hanyuma udivije iki? Udivije amamolecules yose muri rusange. Iyo fraction, kuko batubwiye ngo fraction, iyo fraction twebwe yaba ari kangahe? Kabiri kuri gatanu. Hanyuma tugakuba probable fraction of collisions with proper effective orientation, hanyuma tugahita dukuba umubare w'ama tukavuga ati niba hari wenda collisions 20, it's an example, sibyo? Ariko muri izo collisions 20, esheshatu nizo ziri bube effective, sibyo? Bitewe na proper orientation amamolecules afite. Ubwo uzafata 6/20 ariyo nyine probable fraction of collisions with proper orientation, kuko urumva nizo zizatubyarira iki? Zizatubyarira the reaction. Hanyuma ubikube kuri iki? Ubikube kuri frequency cyangwa se the frequency of collision. Vango frequency of collision ni nama collision cyangwa se ni inshuro collision iba wenda mu munsi, not mu munsi, mu masaha, mu minota cyangwa se mu gihe runaka, bitewe na time twihaye gupimiraho, sibyo? So rero last time muri chapitre ishize twarebye kuri effect of temperature kuri rate of reaction. Ni ukuvuga ngo mu busanzwe twabonye yuko mu ma effects of cyangwa se factors that affect the rate of reaction, twabonye yuko the temperature increase nabyo by'increasinga the rate of reaction. Ni ukuvuga ngo temperature nizamuka na rate of reaction nayo izagira gute? Izazamuka. So an increase in temperature rero will raise the activation will raise activation energy cyangwa se icyo twakita average kinetic energy z'ama reactant molecules. Ni ukuvuga ngo an increase in temperature will raise the average. Ni ukuvuga ngo ubundi actually se temperature ni iki? Temperature twigeze kubivuga yuko ari measure of kinetic energy molecules za particles molecules za substances ziba zifite. So rero niba uzamura temperature muri reaction, amamolecules azagira kinetic energy iri nyinshi, hanyuma iyo kinetic energy ikaba ishobora kuzamuka ikagera kuri iki? Ikagera kuri activation energy twebwe twagize gute? Twari dukeneye, hanyuma bikaba byateza ko habaho effective collision, hakaba habaho collision iri effective cyangwa se iri bubyare umusaruro, sibyo? For example rero, an increase in temperature by 10 degrees Celsius cyangwa se by 10 Kelvin doubles the speed of reaction, sibyo? Ni ukuvuga ngo ushobora gufata reaction iri kuri temperature runaka, hanyuma ukongeraho temperature 10, wenda wabibara muri degrees Celsius, wabibara muri Kelvin, nta kibazo, ariko ukaza kubona the speed of reaction irazamutse cyane, iratumbagiye, ihindutsemo iridabulinze ku yo twari dufite mbere, tutari twazamura cyangwa tutari twarezinga temperature by 10. So rero from the kinetic theory it is known that kinetic energy is directly proportional to its temperature. Ni ukuvuga ngo mu busanzwe nyine muri formule physics bisanzwe, the moving particle like those molecules and atoms in our case, nidufata velocity iyo particle ifite ukayisquaringa, sibyo? Cyangwa se ubwo ni kuri gas of course, ukayisquaringa ugakubaho its mass, udivije 2, bizatunganira na kinetic energy yayo. Ariko simply dukoresheje theory cyangwa se dukoresheje kinetic theory of gases muri chemistry, urabona yuko the kinetic energy nayo ingana ifite iyindi formule nda twakoresha tukavuga ati ni 3 times r mwibukiranye ni gas constant, times the temperature in Kelvin divided by 2 Na, ubwo nyine ni Avogadro's number, sibyo? Uvuga ngo kinetic energy of molecules irangana na 3 times gas constant times temperature divided by 2 times Avogadro's number. Uvuga ngo Avogadro's number turayizi ni 6.6 times 10 to the power 23. Turabizi yuko theory of Avogadro avuga yuko aya particle, sibyo? Particles zigana gutya arizo zikora 1 mole, sibyo? Hanyuma
Uh, the R gas constant irazwi, gas nyine ushobora kuyikoresha nyine uri kuvuga gas constant, okay, wakoresha iyo baguhaye ariko ifite ama values menshi bitewe na units bagiye kuvuga, sibyo? Tuyita muri gas constant ni zero, ushobora gukoresha 0.082 cyangwa se 0.314, sibyo? Yes, bitewe ariko don't worry, this is a constant bagomba kuyikuha. Hanyuma temperature rero igomba kuba iri muri ki, iri muri Kelvin. Iyo bavuze absolute temperature nawe urabyumva, iyo baguhaye iyo bagize wenda ngo negative 100 ni urugero, we ahubwo urikoreshereza ijana, nyine negative yihorere kuko turi kuvuga absolute. So rero witegereje, R is a constant, Avogadro's number is a constant, so R over N nayo ni constant yindi nshyashya ariyo twita Boltzmann constant, sibyo? Boltzmann constant. Boltzmann constant ni ugufata nyine the gas constant divided by Avogadro's number, kuko izi zose ni ama constant, one constant over another, it will give us a constant nanone. So rero gas constant rero zishobora kuba converted, nibyo nababwiraga, zishobora kuba converted in various units, 0.082 cyangwa se 0.031, sibyo? Cyangwa se 1, izi zose nyine bitewe na unit bashatse ko ukoresha. So this doesn't have to distract you. Cyane no kumenya yuko the values za gas constant ari ki, zitandukanye ari nyinshi baguhereza iyo bashaka. So rero when the temperature is increased, there is an increase in the total number of particles. When the temperature is increased, ndufata temperature nyine tukayizamura, of course number of particles zifite kinetic activation energy zizahita ziyongera, you understand, sibyo? Zizahita zigira gute, ziyongera. So rero ama effects ashobora kubaho nyine combined effect, sibyo? Bishobora gutuma rate of reaction increasinga, sibyo? Urugero dufashe tugaprotinga the graph ya number of particles with the energy, sibyo? Number of particles tukoze kuri x axis tugashyiraho activation energy, tubona yuko the number of molecules zizahabwa number of molecules zizazamurirwa energy cyangwa se zizazamurirwa temperature nizamuka yini ikaba nyinshi, the number of particles zifite energy nyinshi yo kugira gute, energy yo gufata cyangwa se energy yo gutangiza reaction zizaba supplied zaba iri nyinshi ihagije, sibyo? No kuvuga ngo suppose niba temperature ya mbere, sibyo, nandi temperature 2, kuri temperature ya mbere twari dufite ama number of particles menshi, urabona number of particles nyinshi, kuko twibuke ino graph is number of particles against energy, sibyo? So ama number of particles yari afite energy ntoya meeting activation energy, urabona ni nangahe, ni makeya, munsi ya graph urabona ni makeya. Ariko nidukoresha temperature T, tugafata temperature T ingana na temperature 1 plus 10, sibyo? Urumva ko temperature ya kabiri ruta temperature ya mbere, ama number of particles azagira activation energy cyangwa se meeting activation energy akanayirenga, azahita aba menshi. You can see hano turabara the area under hano, sibyo? The area under hano, sibyo? So rero bita bivuga yuko the increase in temperature igira gute, izamura the activation, izamura the number of particles zifite activation energy. So rero the area under the curve is the same in both cases because the number of molecules remains the same. Uvuga ngo iyi ufashe ino area, iyi area yose ya T2 ukayinganyisha na area ukayikompara na area yo munsi ya T1 hano, urasanga nyine area zingana kuko number of particles zagumye ari zimwe, ahubwo icyahindutse ni uko umubare wenda mwinshi wabonye activation energy cyane kurusha
izo ku yindi graph twari dufite temperature iri hasi. So ikindi rero all the fractions add up to unit, birumvikana nyine ndetse kuba wafashe fraction niba tuvuze ati tugiye gufata fraction y'ama number of particles afite hejuru activation energy cyangwa se afite activation energy no kuzamura, tugateranyaho fraction y'andi ma molecules adafite activation energy ihagije n'anadafite kinetic energy igera kuri activation energy, ukabiteranya uzabona rimwe. Birumvikana ko urumva wenda niba ahandi twari twatanze urugero ngo tuvuge niba ari molecules esheshatu, uretse ko nyine urwo ni urugero turi kwifashisha, ntabwo molecules esheshatu tuzapfa kuba ziba ari nyinshi, you understand, molecules zaba ari nyinshi ntabwo zaba ari esheshatu gusa. So tuvuze ati muri molecules esheshatu nane eshanu wenda nizo nari navuze, ukavuga ko ebyiri arizo zifite activation energy no kuzamura, ubwo fraction y'ama particles afite activation energy yaba ari 2/5, hanyuma izisigaye zaba ari 3/5. Rero ufashe 2/5 plus 3/5 bizaduhereza 5/5, biduhereza 1 unit, you understand. So rero the fraction of molecules with activation energy iri hejuru cyangwa ingana na activation energy is the greatest at higher temperature, you understand. Now kugira tumenye number of molecules zifite activation energy iyi nyinshi turarebera kuri no graph nyine, sibyo, turarebera hano down, sibyo, turi kureba turebeye nka hano kuri no murongo utukura, wabaze hano umurongo utukura wose ukawubara, ino area yose urabona ni nini kurusha aka ka area ko ku murongo w'ubururu. Rero iyo umurongo utukura ni kuri T2 kandi T2 nyine ni temperature nini kurusha temperature ya mbere, ubwo burahita ubona ko T2 ingana na T1 plus 10. Ubwo rero bikagaragara ko ama number of particles afite activation energy afite energy hejuru activation energy bikanangana ari hehe, ari ahangaha, ari bene ahangaha. So ahangaha naho ni hano munsi, ariko urabona ko ho ari hatoya. So don't be fooled no kubona ngo T2 ngo niyo iri munsi ya T1, no. Graph hano ntabwo ari kuri temperature, graph hano ni iki, ni number y'ama particles with energy, nta kindi. Hanyuma aho zimwitingira ni mu gihe nyine tuzabona this result mu gihe tuzaba dufite T2, tukore nini result mu gihe tuzaba dukoresheje temperature T1. So noneho rero ibyo bindi twabivuzeho hejuru. So rero I think you remember ino equation, temperature, rate of reaction and Arrhenius equation. Rate of reaction na Arrhenius equation twabivuzeho dusobanura how the temperature affecting, sibyo, cyangwa se uburyo dushobora kurelatinga the temperature, sibyo, dushobora gufata temperature tukayirelatinga tukayirelatinga na activation energy with RT, sibyo, hanyuma tukagifasha turi gushaka iki, turi gushaka the rate constant, sibyo. So nuvuga ngo the relationship between rate constant K of a reaction and temperature T of the system was first proposed by what we call the person called Arrhenius. Rate constant ingana rate constant ubundi ingana iti, nuvuga ngo rate constant says dufata Arrhenius constant cyangwa se frequency factor, sibyo. Frequency factor simply to indicate the number of collisions zishobora kuba. K cyangwa se rate constant irangana na Arrhenius constant times e to the power negative activation energy over RT. R murabizi ni iki, ni R murabizi ni iki, ni gas constant, sibyo. R ni gas constant, sibyo. So rero Z is collision frequency and P is called the steric factor, always less than 1. So ino value A nyine yagaragara yahagararira P times Z, sibyo, P times Z nko muri equation twabonye hejuru. Noneho e to the power e minus e power minus e to the power minus activation energy over RT bikarepresenting the F, sibyo, cyangwa se fraction of collisions with sufficient energy to produce a reaction, sibyo. Rero urabona ko ino reaction ino formule niyo dukoresha nyine mu buryo busanzwe dukoresheje Arrhenius theory,
ikaba yasimbura ino kind of formula twari twakoresheje ahangaha. Iriya A ingana na P times Z, hanyuma iyi F igahagararirirwa na ki? Igahagararirwa na E to the power activation energy over RT. Sibyo, E to the power activation energy over RT. So rero ino equation for those who do mathematics ushobora kuyikoresha, ushobora kuyandika mu buryo bwa logarithmic equation. Nk'ubu ngubu ukubye ln hano ugakuba ln ukayikuba kuri k, twabona ln k, na hano ugakubaho ln ubwo wabona ln a times e to the power activation energy over RT. Bino bye expandinze wabona ko ari ln a plus ln e to the power activation energy over RT. Ubisolvinze iyi e to the power iyi minus activation energy over RT yaza imbere, tugasigara na ln e kuri side yo hirya, then ubwo tugasigara na ln a minus e to the power RT, sibyo? So rero tukabona ko RK ingana na ln a minus e to the power RT. E aho igiye ni uko ln e ari iki? Ari 1. Ko nuvuga ngo multiplying ln on both sides, because I know you know uburyo bikorwa, twahita tubona iki? ln k ln a noneho minus activation energy RT, sibyo? Noneho suppose wenda dukoze nka hariya twari twakoze ngo kuri T1 and T2, sibyo? T1 tuvuge dushatse activation energy nani rate constant kuri T1, tukanashaka na rate constant kuri T2. What would happen? Uvuga ngo dushatse rate constant kuri T1, twabona rate constant ubwo with respective to T1, ubwo tukabona K1 ubwo ni LA minus activation energy over RT1, hanyuma LK2 ikaba LNA minus activation energy over RT2. Hanyuma wenda suppose dukoze ratio, sibyo? Dufashe nk'urugero tuvuga ngo dusubstitute tukavuga ati reka dufate LNK2 minus LNK1, cyangwa tukavuga ati let's say kuko tukavuga ngo LNK1 minus LNK2, icyo wafata cyose nyine, sibyo? So urabona yuko turi bugire this kind of value minus this kind of value, then nidufactoriza neza tuzaza kugera kuri iki? Tuzaza kugera kuri no formula, tubone ko ln k1 over k2 bingana na activation energy over R1 over T1 minus 1 over T2. So rero undi anakoze ngo ln k2 over k1, ubwo we yabona 1 over T1 minus 1 over T2, sibyo? Urabona icyo dukuramo ni kino kiri down, sibyo? Icyo dufata nyine tugakuramo ikindi ni kino kiri down. So ibyarobwa ibyo nimurinde mwistress mujya kubirebamo, uzi this kind of ln it's enough, sibyo? So suppose for a reaction with activation energy 55, sibyo? By what factor will the rate constant go up with a rise of temperature kuva kuri 300 ujya kuri 310, sibyo? Uvuga ngo rate constant izazamukaho kangahe, sibyo? Turabizi yuko ln k2 over k1 ingana na ki? Na 1 over ln k2 over k1 n'urugero ingana na 1 over t1 minus over t over 1 over t2 minus 1 over t1, ubwo mu gihe twaba dufite k1 k2 hano. So rero kuko urumva ntabwo k1 na k2 baduhaye temperature gusa, baduha na activation energy, sibyo? So rero dukeneye gutanga ino ratio. Iyo bavuze ngo by how much wumva ko ni ratio y'ikintu, uvuga ngo turafata k2 minus k2 over k1 nyine tukamenya iyo ratio, kuko n'ubundi ubwo nuvuga ngo k2 irangana na 2.04 k1, bivuze yuko k1 increasinze by a factor ya 2.04 kuri k2. So rero twebwe ubwo twakora ikibazo twebwe turi kwishakira kumenya ino value ya k1 over k2. So rero ushobora no kwifashisha that ratio uri gushaka activation energy, sibyo?
nk'urugero bavuze ngo what is the activation energy of reaction whose rate quadruples when the temperature is raised from 293 kugera kuri 313. Ni ukuvuga ngo iyo K1 over K2, K1 over K2 ni 4, kuko nituzamura temperature the rate cyangwa se the rate iragira gute, rate twari dufite irikuba inshuro enye, ubwo bivuze ko K1 over K2 over K1 ingana na 4, temperature baziduhaye, so we can put it in this kind of formula. Dushize muri no formule rero you can see ko twashira T1 na T2 hano, activation energy bayiduhaye R is a constant, K1 over K2 twabonye yuko ni kangahe, ni 4, ubwo wavuga ngo R ni ya 4 ingana with those one, then ugashaka activation energy turi gushaka, kurumva niyo tudafite, niyo turaba dukeneye, kurumva niyo batubajije hano munsi I can see activation energy, nicyo kibazo batuhaye cyo gushaka. So noneho what is transition state theory? Transition state theory, what does it state cyangwa se itubwira iki? Buriya ama reaction cyangwa se reactions uburyo zibasha kubaho, ntabwo ako kanya reactants zihita zihindukamo products, sibyo? Ntabwo ako kanya reactants zihita zihindukamo iki, products. Bisabwa yuko the products zigira gute, bisabwa yuko the products zihindukamo cyangwa se reactants zibanza zigahindukamo an intermediate species, sibyo? Species iri intermediary cyangwa se species isobanuye iri hagati y'ama reactants ndetse n'ama products. So nibyo muri transition state theory tugiye kurebamo mu kanya.